دوی ویدیو داده بحثی ئیپیسۆد یا سێگەین. ناو ئیپیسۆد یا سێ چیە؟ The Sea Cook يعني طباخ السفينة. طباخ السفينة. الفقرة هيك تشيا I go to Bristol يعني أسجمة بريستول. جيم بيجيت أسجمة بريستول. It took longer than 3 weeks until we were ready to go to sea. يعني بتش أسبوع عمين حتى أم جاشتين شونا أم حاضر بونكو أم تشينا درياي سر درياي وجاشت أخويا عوض بكين بو جزيرتا يعني. A ship was being prepared by the squire and Dr. Livesey had been called away to London. سفينك شمان دفر عفو بابور سفينة شلوي سكواير شلوني تهات حاضر كرن و دكتور ليفسي هاد بودا خاص كرن كوبتشتا لندن شول هبو. During that time I lived at the Hall with old Tom Redruth and spent hours looking at the map, imagining every small detail and dreaming about what would happen when we finally got to the island. هبت بيجت خلالي وقتي دا از اتحول دا خانية سكواير شلوني دا جيام اتقال كيت قال توم ريدروث يه بير ومن ساعتها صحت كرا خريطة من هزرة همي تفاصيل بتشي كتكر ومن خون ديتن كده تشبيت هكام تشونا جزيرتي. And so the weeks passed until one fine day a letter arrived. وأسبوع عن جحافتي بورين حتى رجعك خوش بمن شهاتي رسالك letter. رسالك بو جمتت. ساكني رسالة شا. Old Anchor in Bristol March the 1st. يعني عفا عنوان جهة رسالة جهاتي Old Anchor in ميخانة Old Anchor البريستول الكنجي ايكي هيفا سي. Dear Hawkins, the ship has been bought and is ready to go to sea. What a ship! She is easy to sail, weighs 200 tons, and her name is Hispaniola. بيجيتن أفا برسالة بفريكري بشتي سفينة يا ما كري هاتي كرين ويا حاضرة كوب بتشيت كوب كفتا كوري. چه سفينة كبوشة جلك بصناهي تشيب دي شولي 200 طنة وزنوي ونوفيجي إسبانيولية. My old friend blandly helped me to get her. حوالا مني كيفن blandly هادي مكر كواس في سفينة بيداكم. He worked so hard for me and so I must say did everyone else in Bristol as soon as they heard where we were going to find the treasure I mean. بيجيت أبي جالك زحمت يعني جالك خو واستانت حتى وهار وصا همي كاسي ديوت هاري كوريا مكري البرستول كواس سفينة بينم تايبتي وقتي وزاني كو أمديتشين گزیرت گەنجینەی كان زكينين. الفيري الابيسود يتروي ما بحسي كر كو دكتور ليفسي الترسي هندي كو جون كو سكواير تشلوني في نهنية كشف كات كو بيجيت عم ديشينا جنجينا كي دكتور ليفسي قلت نبجا كاسي و سكواير تشلوني نشت دافخو الفيري سكواير تشلوني بيشتا هندكا افي سري كشفت كات اول خلالي فيري ساليدا و ابو جيم فريد كات ديار بيت سايكل فيري تشت بيجيت as soon as they heard where we were going to find the treasure I mean. يعني او خلكي بريستول جالك هوري مكر وقت زاني كو دام تشين كان زكيينين. فيجا تشت بيجيت بشتينجي finding the crew was a problem at first and I could only find a few men, but then by luck I met an old sailor. He has an inn so he knows all the sailors in Bristol. بيجيتن طاقمك ديتنا طاقمكي يعني ستافكي كاركرا بو سر سفينة بزحمت بو مشكلة بو دست بيكي ولي شابو مبتني هندك ظلام ديتن بس بابشتينجي من بخت من شانس هبو من دريوفانكي يه بير ديت اوي ما يخانكو هاي و او همي كسا همي دريوفانت ناصيت البريستول. He was ill for a while but now he wants to work as a ship's cook to get back to sea again.
دەست پێکی نەساغ بوو بەس بۆ پشتێنگی نوکەوی حەزا هەیک و بێت بیتە طەباخ خواردنێ بلێنیت السەفینێ. Long John Silver, he is called, and he has lost a leg. ناوی Long John Silver و ئەوی لنگێکیش دەست دای. ئەvە ئەو کەسە ئەوێ بڵی بۆنس بەحسیت کری و دگوتیە جم چاوێتە لێ بیتن. هشیار بی ئەکەتە ڤەدیت بێژە من وات بێشتێ. بەس بۆ جم نزانیت ناوی Long John Silver. ئەوی بەسی گولێ بیک و کەسێکی بلنگێکیە دەریێڤانێ بلنگێکیە. Poor man, I told him immediately that he would be our ship's cook. بيجيت كاسك فقيرة خولي سارة مقوتي رأسا مقوتي تدبيا خارن لينار أنجي طباخ ما لسا سفينة ship's cook. Well, I thought I had just found a cook, but in addition I had found a whole crew. هذا جون تريلوني طبعا سكواير تريلوني نوفيت كامل جون تريلوني سكواير لقب بيه. بيجي تندس بيكي ما هزر كلمة بس طباخ جديد بس بو من طاقمك كامل جديد. He had soon found us a group of the toughest old sailors. He then got rid of the weakest two of the 6 or 7 men I had already employed. بيجي أفضل مع لونج جون سيلفا جروبا كيش قويترين بهسترين داريوفان كيفن يتبير تينيتن بشتينجي دو كاسا اوت من دايناشولي اش دو ضعيفترين كاسا شش حفت كاسا اوت من دايناشولي اتكاتا داري. I am very well, but I won't be happy until we are at sea. So both you and Redruth must come to Bristol tomorrow. بيجد أزجلك باشم بس كيف نابم حتى أعمل سردريو يبين. فيجا تو وريدروث هذا تريلوني يتبشت جيم تو وريدروث دست صباحي أنا بريستول. لازم صباحي بنا بريستول. أفجي خداني رسالة جون تريلوني وكيل بني معبتي. و PS يعني تشتكي دي جدا بيجم تشتكي دي مهم. I forgot to tell you that Blandley, who will send a ship to look for us if we don't come back by the end of August, has found a captain. بيجيت مش بيركب بجمتها فولمن Blandley أو كسي دبو ما سفينة كفريكة دو سحكة ما هكا أم دماهيو هيفاهش نظفرين مال يعني حتى دماهيو هيفاهش هكا جزيرة نظفرين مال دي بلاني بوا سفينة كفريكة سحكة توان. بيجيت Blandley أفكسة بما كابتنة جديدي. He's a little too serious, but in every other way he's an excellent man, a real treasure. بيجيتن أو بشكل مجدة أف كابتنة بس باب هميشتي ديجالك باشا كان زكي درسته. Trelawney has been talking to people, I said to Redruth. Dr. Livesey will not like that. الفيري جمد بيشتا Redruth Trelawney أف نهينية قد يخلقي قد يمشينا كانزي. Dr. Livesey حاجويتشتنا هكبزانيت. But I was very excited to hear the news that the ship was ready. The next day I said goodbye to my dear mother and the little bay where I had lived since I was born. And then Redruth and I left for Bristol in the evening. بيجيتن بس قالك متحمس بهم كواز قول نو تشو أخباره بم سر درباره سفينة رجع بشتيه من خاطر خوش دقيقة خو خواست وهر وصا أو كان دافي أس أو نيك أدميرال بيمبو أو أس لجيام أو أس من جيانا خو خلي بوران دي أو أس بيدا بوين وبشتينجي أزو ريدروث هاتين بو بريستول الإيفوري عن مغرب برف بريستول هم هاتين. It was early the next morning when we arrived in the city and walked down to the docks to meet Trelawney. سبيدازي أم تشون أم جاشتنا باجري أم البراخ دوكس أو تشون دوكس رصيفا يد أو جهة سفينة جهة بور كرنوية جهة سفينة يعني حتى بجينا دف Trelawney. There were ships of all shapes, sizes and nationalities all along the quays. اف كلمات تبيني بشكل زحمتها تدخلت بيجنا كيز بيجد همي سفينة جورا جور لبون حجم جورا جور شكل يجورا جور وهر وصج دولة جواز بون
دريجة رصيفة يعني الوار جي سفينة. Sailors were singing at their work, some below and others high up in the rigging. داريوفان استرانت خود جوتن وقت الشول كرين هندك البنيبون هندك السريبون النك ريجينجا. طبعا وكي ما قوتي بارينو كام كو همي بيفت هايلايت كري بخط الشين تشيد دماهية سحكي كو رامانت واتشن هذه ساكية دماهية check keywords episodes 3 episode يصير دساكية بيفا نوكا ام بونو من دساكينة بيفا rigging چتشتا. Rigging غرس وزنجير, the ropes which support and control a sailing ships. يعني أو حبل أويت كنترول السر سفينة كان دونا كابيدو تشلين هيت ده توازن هابيت ربشينا بابات خوفه. Then suddenly بشتنجيش نشكا كيفا in front of a large inn I saw Squire Trelawney dressed like a smart sea officer. بشتنجي من شنشكا كيفا شديد المقابلي ما يخانا مظن من سكواير تريلوني ديت جلك كربونا برخو ووكي الضابط أفسرك سرداريو يكشخب يعني أفسر السفينة جلك أفسر كربونا السفينة شو كان ويكشخبو. Here you are, he cried, and the doctor came last night from London. Bravo, the ship's crew is complete. We sail tomorrow. اتكتا حوار بجد here you are أفانجت هاتين وبشني بحسي دكتور ليفيس يتكاتن بجي دكتور شفيدي هاتش لندن. برافو صحته خوش صباحي طاقم نوكا أو كاسيت سر سفينة كودي شول كان همي تمام بو صباحي دي برف جشتا خوشين. We sail tomorrow. فقرة دوية episode يوسي at the Spyglass Inn يعني تناف ميخانا Spyglass ده. النك سفينة ما بحسي كربو كل فيري ميخانة كل فيري هاي بنوفي Spyglass. Very Jim de Arviten, Jim Hawkins. After breakfast, the squire asked me to take a note to Long John Silver. بشتي تشتي سكواير تريلوني قلت من أفي نوتي أفي رسالة ملاحظة بو Long John Silver به. He told me to go to the Spyglass, an inn at the other end of the docks. بشتتا أي قلت من هرا ميخانة Spyglass شيا ميخانة كالدماهية صراصيفة سفينة يعني. I went gladly because I was pleased to be able to see the busy port and all the ships again. بيجد أزب كيف تشونكي يعني قالك بوم بخوش بوكو از مينا بورتات بينم مينا أو جهة سفينة لتراستينن أو آوكا سفينة لتراستين وسفينة يعني قلت كيف ما تكون سفينة وجهة سفينة بينهم وآوه وحتى دمائي. The inn was full of loud sailors and I was almost too frightened to go inside. بيشتتا جالك داريوفونت دنك بلنت الميخانة وابونا ترسيوم تماجور. As I was waiting at the door I saw a man as he came out of a side room. بيجد وقت أز البدر جاي مخولي فيجرتي يا Long John Silver مظلامك ديت إيش غرفة در كافت. And I thought he must be Long John Silver. ومن هزر كركو أو Long John Silver. His left leg was cut off near the top, and under his left shoulder he carried a crutch on which he moved about easily. بيشتتا بيوية تشابي جيفا كريبو النزيكي سري اللنجيوي يعني بن سرتشوكي والبن مليوي يتشابي crutch دستي دابو crutch يعني عكاسة والسرفي عكاسة وقالك بصانه هي تهاتوتشو. He was very tall and strong. قالك دريجو بهزبو with an intelligent face وسرو تشوفتويد كاشخابون وديار بوكي شارزابو and he was serving the people at the tables with a smile. وأوي خزمته خلقيت كر بجرنجين
وجهك باش يعني قالوا تقر نجي تعاملك باش قالوا تقر. From the very first time I had read about Long John Silver in Trelawney's letter, I had been frightened that he might be the one-legged sailor that the captain had told me about. It بيجي دسبيكي وقت من خان دي در بوري Long John Silver الرسالة Trelawney دا Squire Trelawney ترسيهم كو أفا أو دريوفاني بلنجي كيبيت أو كابتن بيل بحسي كريبو من. But one look at this man was enough. بس بوب إيك نظري بإيك ديتني كو من سحكريا في بو من بزبو شو بو من بزبو هذا كده بيشيت. I had seen the captain Black Dog and the blind man Pew, and I thought I knew what a pirate was like. Very different from this clean and pleasant innkeeper. من Black Dog و Captain Bill يديتين وهروسا blind man Pew ظلامي كورا نوفي Pew من يديتي ومن زاني كو pirate شتشتا pirate أو دريوفان الدزيكار نويت شن سفينة شتاد دزن با طبيعته يا خرابة و همي قوة عصابينة وأخفنوا كريتا وطريفنا حتى دمائي بجد بجيتن أفق أف كاسة أف دريوفانا قالك جوازن شاو كاسة أسنو كات بينم بحسي لونج جون سيلفر كاتن قالك جوازن في كاسة باقج ويه باش إن كيبا يعني خداني ميخانة أو نجي حرسة ميخانة. I walked closer to him, held out the note and said, Mr. Silver, sir. قلت أس نزيكيوي بوم بريفات شوم نزيكيوي برافوي من نوت أخو رسالة أخو ينادرم وقلت سيدة سيلفر أو دي مامستو سيلفر سيدة سيلفر شو قلت؟ قلت yes my boy and who are you؟ بيشتي ورا كوري من توكي قلت بالي كوري من توكي he answered. I gave him the note. Oh, he said quite loudly and seeming surprised. You are the new cabin boy. I'm very pleased to meet you. أي برسفدا من أفنو تدافي أوي قلتي أو أبدانجي كي كو سبرايزك جهات كو عجيب قلتي بو قلت تو cabin boy ني I'm very pleased to meet you. قلتي تو بي cabin boy سفينة أزقلك كيف خوش متوديتي يعني خدام السفينة أو بو كوركي بتشيكا شولت بسيط يت سفينة كات يت شولت آسان. Just then I noticed one of the men sitting on the other side of the room. As he suddenly stood up and walked to the door, I recognized him at once. It بيشتينجي من ظلام جديد الرخيدية غرفة كورابوفا وبرف درجيتشو من جورا إيكي هما من ناصي. Hey, I shouted. قلت مكره حوال قلت hey, stop him. It's Black Dog. He's one of the pirates. Black Dog بيجيتن براستينن أو جيمت كتحول بيجت hey براستينن أو Black Dog إيكش دريافانا أو الدزيكار. I don't care who he is, cried Silver. Silver كتحول بيجيتن دنجي قبلن بيجيتن بمنامهم أو كيا. But he hasn't paid for his drinks. Harry, run and catch him. بيش بمناهم هما كأو كيا بس بو أوي بوري مشروبي خونا دايا كاسا كيلويري بيشتي هاري هارا كغار ويبقره. A man near the door jumped up and ran out of the inn after him. أف ظلامة هاري رابوفا و دركف دا ديفوي بكافيت راهل تديفا. Who did you say he was? A pirate? In my inn? I can't believe it. Long John Silver بيشتجم تاقود كيبو pirate يعني قرصان در يوان دزيجر اتمي خانم دا از بورناكم. Who was now very excited. Silver واقوتي ونوكا قالك كيف خوش بو. excited يعني متحمس. كو قالك بكيف خوش اقول جتا جاشتي كات. المهم Morgan he called to a man sitting in the bar. You were drinking with him. You've never seen him before, have you? You didn't know his name, did you? Silver قازت يا تظلمكي كل نفسي ريزت ونيش تخارد قال بلاك دوغ بيش تتقلوي ودخار تأو بحياة بالي نو كنديت يا وانا تنوفيد زاني وانا بسيارة جديد. I had become worried when I found Black Dog at the spyglass and I watched the cook carefully.
but he was too ready and too clever for me. يتبشتتا از گلک ترسيا مختي من بلاك دوغ السباي جلاس ديتي ومن بوش صحت كرا طباخي بحسي لونج جون سيلفا كوك وقالك حاضر بو قالك شارزابو بو من. He laughed and joked with me and said that I was a clever boy. أبيت كرا كان يسحبت قلمت كرا وقوت عمد كاسي كورا كي شارزاي. By the time Harry had come back empty-handed and had been shouted at loudly by Silver, I felt sure that Silver was an honest man. وقتی هاري زفري نشيوي بلاك دوغ بقريتن بودي بزفرينيت هاري داس خولي زفري empty handed يعني داس خولي اف بيفيت خطيشين هاتينا نفيسين تشيل دموية كتاب سحكية مع نتوا ان هاد هاري زفري و سيلفا كرا حوار يعني رازيل كرس كوتابوتشي بلاك دوغ ناجرت الجيم بجيتن في لحظة مزاني كو سيلفا كساكي رازقوي بوشة. A little while later, he took me back to see Trelawney and we walked by the keys together. بشتي فترة چند دقيقة يعني بينك كورت اوي ازبر ما دف تريلوني فا لونج جون سيلفا جيم بتا دف تريلوني و بريفاتشن البرف براح سفينة يعني. He was very interesting and told me all about the different ships that we passed, their rig, their weight and nationality and where they would sail. بيجت او قالك مقالة حاسكر دافويبا اوي بوم بحسي همي سفينات كر اويت ام براغفت شوين بحسي وزنوات كر كل كي جوالاتي هاتينا وهمي تفاصيل دي يتسافينه. Long John excitedly told the squire and the doctor the whole story. Two gentlemen said it was a shame that Black Dog had escaped, but we all agreed that nothing could be done. Long John اف تشيروكا خو قوت سكوايا وها دكتور ليفيسي كو بلاك دوغ هادو بوري خونا دو حدا دمائية اف هردو ظلامة باش هردو كا قوتي كو شرمة بلاك دوغ رافي مانا قردي بس بو هميا ما اتفاق كركو هم نشن شتاكي دي بكين. As Long John left, the two gentlemen thanked him for his trouble. بشتينجي Long John Silver چو هردو ظلامة دكتور ليفيسي و سكوايا سباسيو ويكر. Everyone on board by 4 this morning, shouted the squire after him. بشتينجي سكواير تشولوني بيجيت هميدي نسر سفينة أفروكا ساعة چار بشتي يفوري بشتين يفرو. What a wonderful man, said the squire and then turned to me. سكواير بيجيت چند ظلامة كي باشا بحسي Long John Silver بشتينجي برف جيم زفري تشد بشتي يعني برف مزفري أفا جيم التاغفيد بحسي خود كات. Now come with us Hawkins and we will see the ship. بيجت ورا جيم أنجي هوكنز قال ورا دام سحكينا سفينة. فقرة سي دموهية يا إبيسود يا سي كابتن سمولت الفيري كابتن سفينة جديد إني كابتن سمولت أنا في. As we climbed aboard the Hispaniola, we were met by their new ship's mate. وقت ما خو هلا فيديا سر هسبانيولا نوفي سفينة أو دي جشتي كان بو گزيرتا گەنجینەی وقت ما خوالا فيت يسار ما أفسر نية سفينة ديت. Mr. Arrow, نوفي Mr. Arrow, a brown old sailor with earrings in his ears. دریاوانه که پیره یه مازنه یه قهوه‌یه شکلیوی يعني رنگیوی و گوهر کل برگوهیوی. He and the squire were very friendly, but I soon noticed that things were not the same between the squire and the captain. اوی مستر براون و سکوایر ترلونی گلکت خوش حوال بون گلکودو بس با من ابا جمد بجيت من تبيني كر كو تشت وصانا بون يعني علاقات انجي بيمنديانا خوش بوصا بين سكواير و كابتن سمولت. Because the Captain Smollett seemed angry with everything on board and wasted no time in coming to the cabin to tell the squire. بيجت كابتن سمولت قال لك نخوش بو عصبي بو ويتورابو قال هميت شتا السر سفينة ووقت خونه زعيكر هاتا كابينة قوتا سكواير تشلوني چت بشته Sir,
I don't like this voyage. I don't like the men. And I don't like my officer. That's short and sweet, said the captain. Captain bishta squire, Trelawney bishta squirey. سيدة أسحج في جشتناكم أسحج ظلامناكم أسحج أفسري خناكم كذا كرتو كرماج يعني أفتشتي كرتي. Perhaps, sir, you don't like the ship, asked the squire, who was clearly angry. Squire قلتي بيت سيدة كنتو حش سفيني ناكي أو جي عصبي بو يعني squire جي عصبي بو. That I can't say since I haven't seen her tried, replied the captain. She seems a good ship, but I can't say any more. Captain بيجيتن أسناشيفيتش تبيجم بوشي تشينكي من نجربانية من أفسافينا نجرباني من ديتيكو شولت كات كذا صح كاميكو بوشانا وصل ديارك السفينة كبوشة بس باتش نشم تشتكي بيجم زيادتر. At this moment, Dr. Livesey spoke. At vitcher كده Dr. Livesey talked بيجيت wait a minute راست بدقيقة. That isn't at all helpful. I'd like to hear an explanation of what the captain has said. You don't, you say, like this voyage. Now, why? بيشتي دقيقة اف شتني هوري كارا مدفت از قول تفسيرك يبم شلو فاكرناك يبم مش كابتن سمولت بيشتي كنت بيجي تو حاجفيس جاشتناكي بوشي تو حاجناكي أفنو كابتن دكتور ليفيسي بسيارة كابتن سمولت كنت بو حاجفي جاشتناكي كابتن سمولت بس فايدت كوبوشي بيشتي I took this job under what we called sealed orders بيشتي من أفكارا بر البن أخفتنا sealed orders يعني sealed orders شتشتا يعني نهينية جرتي يعني هندك كورت نهيني كوت جنابت بنا كشف كرن أفا أو بخودي شرح كد بشتة تشيا. That is, I agreed to sail the ship without first knowing where we going. يعني بشتة المن قبيل كركو از فيشولي بكم بن نوفي sealed orders. sealed orders يعني شيا يعني من قبيل كركو از بما فيش سفينة دماره بيكو بظن كو ام كيفتشين. But now I find that all the crew know more than I do. بيجيت بسبانو كا از بينم كو همي طاقم همي كار كرستافي سفينة بترش متظانن كو تشيت بيتن. Next, continued the captain. Posh وهروصا بردوان بيت كابتن. I hear from my own crew that we are going to find treasure. بيجيت من الشتافي خو كرو طاقم اخو او السفينة شولت يعني مقوليبو كو امي تشينا گەنجینەی كنزكي. Treasure is dangerous. كنزي خطرة مترسية. And I don't like treasure voyages, especially when they are secret. أبا كابتن سمولت بيجيتن گەنجینە كنزي خطرة مترسية واز حشگشتت گەنجینە ناكم تايبت وقتي نهيني بن سري بن. I understand what you are saying, and I must say it's true enough, replied Dr. Livesey. Dr. Livesey بيشتي أستدقام كو تجد بيجي وأفنا تراسته. You say you don't like the crew. Are they not good sailors? بيشتي بسيارة كو ديجيت كدكتور ليفيسي تد بيجي تو حاش طاقمي ستافي ناكي ستاف يعني او كارت سر سفينة شو الكن بوتشي يعني او دريوفان خرابا ند باشن. بيشتي I don't like them, sir, replied Captain Smollett. بيشتي سيدا از حاجناكم and I wasn't able to choose them myself. وأس يعني من شيان نبوكو أسبوب هالبجرم يعني من أهل بجاردينه. And you don't like Mr. Arrow, continued the doctor. Dr. Lewis said بيشتي أتو حاش Mr. Arrow جناكي. بيشتي I don't, sir. I believe he's a good sailor, but he's too friendly with the crew to be a good officer. بيجيت الناخير از حاجناكم سيدا از بینم که او دریوانه که باشه بس و او گله که حوال خوشت گل ستافا نشد بیت افسره که باشه گله که حوالینیت گل و شوله خوب درس ناکد. Well, Captain, said Dr. Livesey, then tell us what you want. Dr. Livesey بيشتي okay, Captain, بيجمع كاته تشدفت. شنيكا Captain ده بيجيت كوي تشدفت. There are two things, said the Captain. من دو تشتدفين بيجيت. First, يوئيكي, the gunpowder and weapons should be put under the cabin near the stern of the ship and not where they are now. بيجيت ان gunpowder باروت يعني غدارة وهمي سلاح دي ادفيت البشتا سفينة بن البن كابينين نزيكي بشتا سفينة نا او الجهنو كالي. And second, يدوي, the crew you have brought with you should sleep at the back near the cabin as well.
and there has been too much talk already. بيجيتن وقف ستاف السفينة وكار كير السفينة ويتا إنو يفيت أوجي النزيكي كابينة البشتي بنفن وحتى دماية. Far too much, agreed the doctor. دكتور لويس بيشتي جالك آخفتني تهات با كابتن سمولت بيجيتن جالك آخفتني جيت هين يعني there too much talk already. دكتور لويس بيجيت راس بيجي جالك آخفتن حتى دماية. It is said that you have a map of an island, said Captain Smollett. There are crosses on it to show where the treasure is, that the island lies, and then he gave the exact latitude and longitude. كابتن سمولت هشتا طابت بجيتن ادبيجن كو هنجو خريطك او نخشكي جزيرتك هي هندك كروس يعني اكس يلسر كو كنزل كيفا كو هميش تدي يعني همي تفاصيل زانياري كو تنيت خريطك او تشاچنينا. الفيري سكواير بيجي كتحور بيجي I never told anyone that بيجي من افن اقوت يكاسي ابخو بدرات كتابيري كوتين. The crew know it. The captain said the captain. Captain بيجيتن طاقم staff زانيتن كو خريطك هاي نخشك هاي. Livesey, that must have been you or Hawkins, cried the squire. Squire محاولات كت كو خوش جيب داري خيد كو اونينا بيشت دكتور Livesey توي يون هوكنز جيما اكشوي قوتي كشف كري. It doesn't matter who it was, replied the doctor. Doctor بيجيتن نعم همك كي قوتي. Well, continued the captain, I don't know who has this map, but it must be kept secret even from me and Mr. Arrow. بيجيتن اوكي باشا كابتن بيجيت باشا از نظانم كو كيف خريطان نخشه هيا بس بود فيت افشتن هيني بيدخل بينو من وبينو مستر ايروجي. Doctor, I see, said the doctor. Doctor بيجيتن تتجهم. You want us to keep this matter secret and to make a garrison of the stern part of the ship with my friend's own people and provide it with all the arms and powder on board. You fear a mutiny. بشتينجت بيجيتن تدفيت في نهني بيرين ومعسكرك يجي تشيكين البشتا سفينة يعني خو حاضر كين بسلاح و قال ما with my friend's own people ودفيت ما سلاح هميش تهبيت you fear a mutiny بيشتتوش خيانتك الترسي يعني كو طاقمة كروية خيانة المبكان وما بكوش. I didn't say that. Captain Smollett بيجيتن no من أبنى نقول يا said the Captain Smollett. I believe Mr. Arrow is an honest man and some of the others too. بيجيت أزبورت كان Mr. Arrow كسك راسقوية باشا وهندك ديجار وصا but it is my job to make sure that the ship and every man on it is safe. بيجيت بس أبا كاري منا وكي كابتن كو أستأكيد كام كو سفينة وهمي ظلام السر أمانا الدرستن باراستينا. All I am asking you to do is to take every care or let me leave the ship and that's all. بيجيت تشتي مدفيت هميش تأس بسيار كم أواكو دفيت قالكت هوشيار بين شو بخب دينا هميش تا يانجي بيلا السفينة بيلا مخلاص. هذا Captain Smollett بيجيت. The doctor and the squire agreed to Captain Smollett's suggestions and the captain left the cabin. بيجي الدكتور أو سكواير راضي بو بيشنيارة كابتني وبشتينجي كابتن سمولت كابينة هيلوتشو. Trelawney, the doctor then said. بشتينجي دكتور بيشتا Trelawney نوفي سكواير بيجي سكواير Trelawney. بيجي I am surprised but you have managed to get two honest men on board with you, that man and John Silver. It بيجيتن أزمان دهوشم كتشيا دو كاسد باشت رازقو بين ياسر سفينة أوجي أف ظلامة هاني بحسي كابتن سمولت و جون سيلفا بحسي لونج جون سيلفا تكات طبعا لونج جون سيلفا وصاي باشنين تقالوا بس بحطانو كأف أو فيتشتين ظانن يا شو في باشا.